ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணுங்க. நியூ காம்போசிஷன் கிரியேட் பண்ணுங்க. உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி duration, frame rate and resolution மாற்றிக்கோங்க. உங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் அண்ட் லோகோவை காம்போசிஷன்ல போடுங்க. லோகோவை ப்ரீகம்போஸ் பண்ணுங்க. மறக்காம மூவ் ஆல் attributes to நியூ காம்போசிஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. மறுபடியும் லோகோவை ப்ரீகம்போஸ் பண்ணுங்க. லோகோ டெக்ஸ்சர் ஒரு சைஸை குறைங்க. மோட செலக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஃபார்மேட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க. கிரேடியன்ட் வைப்பை செலக்ட் பண்ணுங்க. லோகோ டெக்ஸ்சரை சூஸ் பண்ணுங்க. மல்டிப்ளை மோடு செலக்ட் பண்ணுங்க. நியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரை கிரியேட் பண்ணுங்க. டர்பியலன்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸை செலக்ட் பண்ணுங்க. லோகோ லேயர் ஸ்டைல்ஸ் பெவல் அண்ட் எம்பாஸ் செலக்ட் பண்ணுங்க. இரண்டுக்கும் 3D லேயரை செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்ப அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ணுங்க. கீ ஃப்ரேமை
ஈஸி இஸ் பண்ணுங்க. கிராஃப் எடிட்டர செலக்ட் பண்ணுங்க. எடிட் ஸ்பீட் கிராஃபா செலக்ட் ஆயிருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. லோகோவை டூப்ளிகேட் பண்ணுங்க. Fill and CC radial fast blur செலக்ட் பண்ணுங்க. Black கலர செலக்ட் பண்ணுங்க. லோகோக்கு கீழ ஸ்மோக் வீடியோவை வையுங்க. லைட் அண்ட் மோட செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸ்மோக் வீடியோவை லோகோ அனிமேஷன் ஏத்த மாதிரி வையுங்க. டஸ்ட் வீடியோவை லோகோக்கு மேல வையுங்க. லைவல செலக்ட் பண்ணுங்க. கருப்பா ஆகற வரைக்கும் வையுங்க. ஸ்கிரீன் மோடு சூஸ் பண்ணுங்க. இம்பாக்ட் சாண்டு லோகோ கீ ஃப்ரேம்க்கு ஏத்த மாதிரி வையுங்க. ப்ரீவியூ பாருங்க. ஸ்பைக்ட்ரம்க்கு நியூ சாலிட் கிரியேட் பண்ணுங்க.
ஒபாசிட்டி 80க்கு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா சர்க்குலர் மாஸ கரெக்டா கிரியேட் பண்ண. சர்க்குலர் கரெக்டா சென்டர்ல வைக்க கண்ட்ரோல் ஏரோவும் சேர்த்து அழுத்துங்க. அப்புறம் ஒபாசிட்டிய 100க்கு வையுங்க. ஆடியோ ஸ்பெக்ட்ரம் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஆடியோ ஃபைல காம்போசிஷன்ல போடுங்க. கலர லோகோக்கு ஏத்த மாதிரி வையுங்க. இப்ப மிரர் செலக்ட் பண்ணுங்க. ஸ்பெக்ட்ரமா டஸ்ட் வீடியோக்கு கீழே வையுங்க. ஸ்பெக்ட்ரமா டூப்ளிகேட் பண்ணுங்க. ஃபில் அண்ட் சிசி ரேடியல் ஃபாஸ்ட் பிளர்ட காப்பி பண்ணுங்க. மியூசிக் ஃபைல இம்பாக்ட் மியூசிக்கு பின்னாடி வையுங்க. ஸ்பெக்ட்ரமா கட் பண்ணுங்க மியூசிக் ஃபைலுக்கு ஏத்த மாதிரி. ப்ரீவியூ பாருங்க. எல்லா லேயரையும் 3Dக்கு மாற்றுங்க. கேமராவை 35 மில்லிமீட்டருக்கு கிரியேட் பண்ணுங்க.
கேமரா பொசிஷனை சேஞ்ச் பண்ணி ஜூம் அவுட் அனிமேஷன் பண்ணுங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து ப்ரீகேம்பஸ் பண்ணுங்க. மெயின் காம்போசிஷன்ல டைம்லைன்ல செகண்ட் கீ ஃப்ரேம்ல கர்சரை வையுங்க. வேக பொசிஷனை செலக்ட் பண்ணுங்க. அனிமேஷன் கிரியேட் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி காம்போசிஷனை சரி செய்யுங்க. மெயின் காம்போசிஷனை பெருசாக்குங்க. கீ ஃப்ரேம் ஈஸி இஸ் பண்ணுங்க. கீ ஃப்ரேம் முடியிற வரைக்கும் நெருக்கி வையுங்க. ப்ரீவியூ பாருங்க. File export had to render queue. Format choose பண்ணுங்க. வீடியோவை சேவ் பண்ணுங்க. அப்புறம் ரெண்டர் அழுத்துங்க.